Okay, so last topic for chapter 2, 2.7, center of mass. Okay, every particle of mass mkg is attracted towards the center of the gravity referred as weight of the mass W Newton. The center of mass is the point which the resultant weight of the system acts. For example, if two equal particles are at line of A and B, then the center of the mass of this particle will be in the middle between the line AB. Okay, so sekarang ni kita akan tengok center of mass. Okay, for example, kita ada dua particles at line A and B. So for example, this one, okay, kita tengok figure 1. Okay, so you have this one, A and B. Okay, then A and B, we have mass, this one. Okay, so for A and B, at point A and B, we have a weight W equals to mg, and then the unit for weight is Newton. Newton sebab kalau M saja dia unit dia adalah kilogram. Since we multiply by gravity, so we get the unit for weight is Newton. Okay, same with B. So dekat tengah-tengah ni, if two equal particles are at line A and B, then the center of the mass of this particle will be in the middle. So center of mass ataupun pusat untuk mass tu berada tengah, so dia membahagi nilai yang sama antara A dengan B. Okay, same with figure 2. So figure 2 walaupun dia agak condong macam ni, so dia ada angle. Okay, tapi still dia still lagi A and B still lagi ada weight W equals to mg, W equals to mg. So center of mass is in the middle between A and B. Center of mass still lagi kita just bahagi dua antara A dengan B. Okay. Kalau diagram yang ketiga ni, okay, we have 3 points. Okay, which are A, B, C, D. So kalau kita ada 4, so how we calculate the center of mass? Dia akan ada X and Y. Sebab di dalam bentuk koordinat, so setiap satu ni dia akan ada titik tengah untuk X and titik tengah untuk Y. For example, between A and B. The distance here is 1 cm. So the center of mass is 0.5. Sebab dia dekat tengah-tengah ni kan, 0.5. And then kalau X axis 2 cm. So the center of mass is 1 cm because we divide by 2. Okay, we have the formula here. Center of the mass can be defined as, okay, for X axis, sum of Wi Xi. Okay, maksudnya weight kita akan darab dengan koordinat X, or it is equals to Wi X. Okay, X tanda ni maksudnya purata bagi X. Okay, same with Y axis. The formula is sum of Wiyi or equals to Wiy. So Y tanda ni adalah purata bagi Y. Okay, so untuk lebih faham, kita try to discuss example 28. Okay, for example 28, find the center of gravity of 4 particles of mass 3 kg. Okay, we have 4 mass which are 3, 7, 4 and 10 below. Okay, so dia dah bagi diagram kat sini 4, 7, 3 and 10. So semua ni dia ada berat, weight. Okay, untuk yang first we have 4 multiplied by 9.81. Kita darab mass, jisim dia 4 kg, kita darab dengan gravity 9.81. Okay, then same with number 2. Second point, 7 multiplied by 9.81. Number 3 multiplied by 9.81. And last one, 10 multiplied by 9.81. Let's say mass 4 kg is located at the origin 0 with coordinate 0, 0. So kita ambil yang ni sebagai pusat dia. Yang first ni kan. Okay. So dia berada di origin. So sum of weight. Okay, kita tambah untuk berat 4 plus
7 plus 3 plus 10. Okay, so 4 plus 7 plus 3 plus 10 ni kita tambah dulu untuk M, and then we need to multiply by gravity. So the formula is mg. Okay, yang ni untuk jumlah berat. Okay, jumlah berat sebab saya guna formula W kan. Kita guna simbol W. So, bila kita guna simbol W, kita tambah 4, 7, 3, 10. Yang ni just untuk M. Sebab unit dia dalam kg. And then we need to multiply by G. So, kita tak perlu darab lagi pun tak apa. Tapi you need to put mg. M ni maknanya jumlah semua ni M and then multiply by G. So your M, yang ni just nilai M. M ni kita pluskan 4, kita addkan 4 plus 7 plus 3 plus 10. So it is equals to 24. Okay, so kita dapat 24 dulu. Okay, next. Bila kita dah dapat M, okay, so setiap satu kita boleh kira secara one by one. Okay, so this one, since Wx, okay, Wx maksudnya weight, kita darab dengan distance. Okay, so weight untuk yang first ni, since dia adalah 4, so 4 and then G. G ni sebenarnya gravity, tapi kita tak nilai dia 9.81. Tapi dalam kes ni kita tak ganti 9.81 pun tak apa. Dia still akan dapat nilai yang sama kalau awak just gantikan dengan G. Okay, so for G, then X ni distance dia adalah 0 sebab dia berada pada kedudukan 0, 0. So dia adalah macam pusat lah. Okay, so that's why 4G multiply by 0. 0 is the distance. Okay, then second one, 7G multiply by 2. Okay, 7G here. Saya ambil ni. Okay, 7G here, the mass is 7 multiply by G, gravity. So multiply by 2. How you get 2 here? This one, the distance between 4 and 7. So you get here 2. So 7G multiply by 2. Okay, number 3. 3. So 3G. Mass is 3, so 3 gravity multiply by 5. Dari mana 5? You need to plus 3 and 2. Kena tambah ni sebab yang ni kita nak jarak dia sentiasa refer dengan first mass kan. Jisim pertama ni kita consider yang ni, so 3 plus 2, so that's why you get 5, and then last one 10. Okay, so 10 gram multiply by 6. Okay, 3 plus 2 plus 1. So you get here 6. Okay, so it is equals to 24G. So kita akan samakan dengan yang ni. Kan, 24. Okay, 24G keseluruhan kan. And then X. Okay, so you can solve for X. So X is equals to 3.71. So yang ni kita solvekan apa ni? Persamaan serentak lah kan. So awak solve dapat this one, X equals to 3.71. Okay, then okay, sebab dia nak find the center of gravity kan. Okay, find the center of gravity. So the center of the mass is 3.71 cm from the mass 4 kg. When the particles are not at collinear points, then the position of the center of mass relative to two axes must be considered. Okay, tapi dalam kes ni dia cuma ada X, sebab dia cuma kita consider yang ni X axis sebab dia memang dah selari kan. Dia berbeza kalau yang ni awak kena kira X and Y. Kalau bentuk ni, kalau figure yang ketiga ni awak kira X and Y, sebab kita tengok pada kedudukan dia ada koordinat X and Y, but this one dia just consider X. So that's why kat sini saya cuma kira X. So X equals to 3.71. So the center of the mass is 3.71 from the mass 4 kg. Sebab kita tengok pada 4 kg sebab located at origin. Okay, so this one saya jelaskan macam mana dapat ni. Kita just solve je lah. Apa ni equation this one. 4G multiply by 0 dapat 0. 7G multiply by 2 you get 14G. 3G multiply by 5 15G. 10G multiply by 6 60G equals to 24G X. Okay, so when you add this one you will get
89. Okay, 89G equals to 24G X. So center of the mass. So you get here 89G divided by 24G equals to S. So X, when you solve this one, just use the calculator. So you will get 3.71. So G ni tercancel. So that's why kat sini maknanya awak tak perlu pun nanti darab dengan 9.81. Just tinggalkan dalam simbol G sebab nanti dia akan tercancel sendiri bila kita nak solvekan. Okay, so you get here the center of mass is 3.71. Okay, so another example. So yang ni dalam case XY, coordinate XY. Okay, PQRS is a rectangle with PQ equals to 8 cm and PS equals to 6 cm. Particles of mass 200 gram, 200 gram, 300 gram and 100 gram are placed at points P, Q, R and S respectively. Find the center of gravity of the system. So yang ni sama juga macam tadi, cuma kena kira X and Y. Okay, so the solution here is, okay, first kita tengok dulu untuk X. Okay, let Q be the origin 0 with coordinate 0, 0. So dia ambil Q kat sini, koordinat dia adalah 0, 0. So make sure awak kena guna, walaupun kat sini dibagi dalam unit gram, so you need to change to kilogram. Dia kena ambil, kalau sentimeter kena tukar pada meter. Sebab dia kena ambil standard unit. Okay, so let Q be the origin 0 with coordinate 0, 0. Okay, so first of all kita nak kira M kan, jisim dia semua. So we get formula mg, yang ni untuk weight sebenarnya kan, W equals to M multiply by G. So M 0.2, 0.2, 0.3 and 0.1. Okay, so the total of M is 0.8 kg. Okay, next kita consider pada distance. Okay, kita ambil untuk X. So you need to consider X. Okay, first 0.2, this one Q. Okay, 0.2 G multiply by G sebab W equals to mg kan. Okay, yang you darab dengan distance X. Okay, so M is 0.2 and then gravity multiply by 0 sebab kita assume dia adalah 0, 0 sebab dia origin. So distance dia just 0 and then 0.2 which is P. Okay, number 2 P, 0.2 G sebab berat dia 0.2 darab dengan gravity and then still 0. Sebab apa 0? Sebab kalau awak tengok pada koordinat X kat sini, jarak dengan yang ni dia 0 kan. So that's why you will get 0 here, distance. And then 0.3 here. Okay, number 3, 0.3 G multiply by 8. Okay, sebab jarak kat sini, yang ni X equals to 0, kat sini X equals to 8. So the total distance is 8. Okay, so this one for R and then last one is for S. 0.1. Okay, 0.1 multiply by G sebab formula dia mg and then we multiply by distance 8. 8 pun sama sebab dia jarak antara Q ni 0 dengan 8 kan. X dia 8. So jarak dia adalah 8. Okay, so it is equals to, kita ambil M yang atas ni 0.8 G and then multiply by center of gravity. So we just calculate here. This one you get 0, this one you get 0. 0.3 multiply by 8, 2.4 G plus 0.1 multiply by 8, 0.8 G equals to 0.8 GH. Okay, 2.4 plus 0.8, 3.2 G equals to 0.8 GX. So 3.2 G divided by 0.8 G equals to X. So this one you can solve here. So you get 4 equals to X. Okay, so that's why we get 4 cm. Okay, so for Y, buat cara yang sama. So tengoklah one by one, tapi make sure kena check betul-betul untuk Y kan. Y dia guna apa ni?
Kat sini kita guna 0, 6, 6 and 0. So tengok betul-betul jarak dia. So kita akan dapat koordinat untuk center of mass for Y is 2.25. So dia berada di tengah ni. So yang ni awak try buat untuk Y axis. So the center of gravity is at 6.67 cm from PQ and 3.33 cm from QR within the rectangle. So dia berada dalam rectangle. Okay, so this one solution untuk example 29. Okay, next B, find the mass replaced at Q so that the center of gravity is 5 cm from PQ. Hence, find the position of the new center of gravity for the system. Okay, yang ni cara sama, cuma bezanya dia tinggalkan tempat yang ni. Nampak tak kalau tengok kat sini, this one dia tak bagi M. So dia dah bagi center of gravity kat sini, center of mass. Okay, so how you solve this one? Awak buat cara sama macam tadi. So just darabkan setiap satu, tambahkan mass dulu 0.2 tambah dengan ni just tandakan lah M. Mass untuk Q. Sebab kita tak tahu mass untuk Q, kita cuma ada mass untuk P which is 0.2 and then mass untuk R 0.3, S 0.1 and then Q you just put MQ, so equals to MG. So the total of M is 0.6 plus MQ. So just tinggalkan dalam MQ sebab nanti kita akan solvekan MQ. And then same with kedudukan dia formula. So 0.2, okay, kita ambil yang first ni untuk P, 0.2 multiply by 0, 0.2 yang ni. Okay, 0.2 G multiply by 0 and then next we have MQG multiply by 0 sebab yang ni kan kita origin dia and then X dia 0, yang ni pun X dia 0. So dapat yang ni. Next 0.3G multiply by 8, yang ni 0.3, M dia 0.3 and then multiply by 8 sebab jarak dia untuk X axis adalah 8 kan, antara 0 dengan 8. So distance is 8 and then last one 0.1 kg for S multiply by 8 sebab yang ni pun kedudukan X dia adalah 8. Okay, so it is equals to, kita ambil yang atas ni, equation yang pertama kita dapat tadi 0.6 plus MQ, M, yang ni nilai untuk M, dia ada sebutan MQ kan. Okay, then multiply by G and then 3. Okay, the distance is 3 here. Okay, so you solve for MQ, so you will get 0.47. So nanti awak boleh solvekan lah untuk MQ. Okay, so sama juga kita buat satu lagi Y axis. Y axis ni bila dah ada MQ ni 0.47, so boleh gantikan dekat sini kan, kita gantikan dekat sini sebagai Q. So plus dengan 0.2 is P and then 0.3 is R and then 0.1 is S. So it is equal to 1.07 G sebab yang ni kita dah dapat nilai dia kan, 1.07 G Y. Okay, so we solve for Y. So the center of gravity is at 5 cm from PQ and 1.68 cm from QR within the rectangle. Okay, so maknanya center dia 5 dengan Y dia 1.68. Yang ni kita dah dapat ni sebab nilai X dia kita dah dapat 5. Yang ni yang first ni kita just nak kira MQ kan. Okay. Okay, yang ni ada kesilapan sikit Yang ni conclusion dia, the center of gravity is 4 cm from PQ and 2.25 cm from QR kan. Okay, sebab QR ni tadi kita dah kira 2.25 and then untuk PQ is 4. So
dia ni lah sikit kan kat situ, silap sikit, typing error. And then yang ni kalau tanya mana dapat 3, so kalau awak tengok dekat X, yang ni between here 6 cm. Okay, so 6 cm we divide by 2, we get here is 3. Okay, so general result, hence the center of gravity can be simply defined as, so kita boleh kita boleh buat secara kesimpulan general, M1x1 plus M2x2 plus MNxn is equals to M1 plus M2 plus MNx. So and similarly for y, yang ni dia just tunjuk untuk x, so y kita ganti x dengan y. Okay, so this one is how to find the center of gravity. Okay, so that's all for chapter 2. So you can complete the tutorial 2E. So ada jawapan kat sini. Okay, so yang ni kita dah habis untuk chapter 2, which is vector component and resultant.